One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peñafrancia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Baduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by Ikolanja yaon pananggad kita igdi sa Plaza, Quezon para sa nagpapadagos sa pagselebrar kang kapistahan igdi sa Naga City. Kasabago nga ni pong aga na ilingta ang Civic and Float Parade. Rick? Yan, tin, ngunya na hapon, live na live, igdi sa Plaza, Quezon. Ang pinakaaabangan kang mga paradalan, ang Voyadores Competition. So, tin, tulong taon ini nawara igdi sa syudad ning Naga, pero ngunyan, nagbabalik na ini. O yan nga ni ang sa tuyang 8 contingents. We have the Carolina National High School, Naga College Foundation, Naga City School of Arts and Trades, Camarines Sur National High School, Naga Central School 1, Calauag Elementary School, Julian B. Meliton Elementary School, asin ang Cararayan National High School. Asin abangan po dito yan araatyan dahil nagpupo na po ang sa tuyang Voyadores Dance Competition. Kaibanan po ang sa idong likod. Ako po si Cristina Alcanzo Reyes. Asin ako, si Rick Puerta. Para sa tuyang Peñafrancia Fiesta 2023 special coverage, igdi lang yan sa One Media TV48 Naga. Diyos mabalos po. One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga,
located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, kan Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peñafrancia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Baduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by the Naga College Foundation and One Media TV48 Naga join the entire Bicol region in our journey of faith as we celebrate the Peñafrancia Festival 2023. May we be reminded of the profound theme that unites us this year, journeying with Ina in deepening our relationship with God in this challenging time. As we leap into the future, our faith and love of our Ina shall be the compass that guides us, our beacon of hope, guiding us through the turbulent waters of life and reminding us that even in the darkest of times, faith can illuminate our path towards a deeper connection with God. Magkasararo kita asin ipagrukyaw ang satuyang Ina. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! %, props, 10%, impact of music and rhythm, 15% for a total of 100%. At syempre, at siya naman po gigibon ang Pilgrims Dance Competition. Ang sa tipong criteria for judging. For the theme, concept, and ritual, 10%. Kabali po dyan ang movement, qualities, and expressions, clarity of message, and interpretation to dance movement. Performance, 25%. Choreography, 25%. Costume, 15%. Siyempre, igwang po kitang criteria sa props, 10%. And impact of music and rhythm, 15%. And the highest possible score sa tuyang Pilgrims Dance Competition is 100%.
Nagpupuon na po ang satuyang Voyadores Street and Pilgrims Dance Competition na anak sa Calauag sentro. Mapuon pa lamang po kita ang kamay po. Pang-apat po sa listahan. Kaya abangan na po ang mga nagbarali sa satuyang Voyadores Dance Competition. Araw nga rin po kung sinabi na rin kasi bago. Halos tulong taon mayong Voyadores kaya naman talaga sa iniyo sa inaabangan na kada sa tuyang mga paradalan di sa Peñafrancia Festival. Hapon po yan sa Idoca 148 na. Yan team para man sa mga paradalanta. Digdidoy sa live coverage kang One Media TV 48 Naga. Mag-shoutout kita ta talaga namang nakihiriling igdi marahay ang mga paradalan. Yan, shoutout kita igdi kay Raiden Macale as in kay Hannah Rose Pablo na grabe ang suporta sa Satuya. And of course, shoutout po kay Mabs Brazal. Thank you po sa inyong pag-antabay. Malapunta lang po, Arachan niya o na po igdi sa Plaza Quezon ang mga partisipante sa satuyang Voyadores Dance or Street and Pilgrims Dance Competition. Kaya mag-comment na po kamo kung isip po ang gusto dito i-shoutout ta. Babasahon na po yan, Aracha. And shoutout kay Jamaica Angel Vinluan, Judette Roslyn Casimero, and Jassy Vargas. Maraming salamat po sa pag-antab. Ayan. Pasalamatan naman natin team ang mga sponsors natin ngayon sa special coverage. Ayan. One Media TV 48 Naga Peñafrancia Festival 2023 live coverage is powered by PLDT Home, presented by Naga College Foundation Incorporated, home of the champions. Leap into the future, andyan na trading. Presyong maaasahan sa kalidad na pagkakatiwalaan. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto, BMEC Premium, sa toong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services Incorporated, Pilipinas Shell, download the Shell Go app now. Summit Hotels and Resorts Naga, Julia Advertising for affordable quality printing, call 0917-138-4930. This is also brought to you by Congressman Gabi Bordado, Eternal Gardens Naga City, Naga Optical, Aguila Glass, Crawls Catering, Ako Bicol Portalist, Joy Style Furniture, Dream Ad Production by Joy Mark Baduya, Jinky Salon and Spa, Digital Graphics Printing Service, NCF Indoor Firing Range, SMCT Naga, Asin Avenue, Plaza Hotel. Again, pasalamatan natin din ang ating mga sponsors na talagang taos-pusong nagsosuporta sa live coverage ng One Media TV 48 Naga at syempre sa Peñafrancia Festival 2023 special coverage. So nakikita nga natin din dito sa screen ang image ni Ina. Enric Haranina po ang satuyang Voyadores. Nag-ikot na po sinda. Asin sa aga po, abangan po nindo ang 13th Military Parade po. Igdi mananggad yan sa satuyang Plaza Quezon. Asin live na live po sa satuyang Facebook page ang One Media TV 48 Naga. Asin po sa satuyang YouTube channel One Media TV 48 Naga. Antabay lamang po kamo. Shoutout po kita igdi kay Jennifer Barbacena, asin kay Raiden Macale, na grabe man ang suporta sa Camarines National High School. Kuha po kitang 213 live viewers. Yan, salamat po sa inyong pag-antabay. Liwat mga tugang, Diyos maray na hapon, ang satuyang Peñafrancia Voyadores Street and Pilgrims Dance Competition, yaon ang unyan sa kasentrohan kan syudad ni Naga. Yan, teen, live na live rin tayo sa ating YouTube channel ng GNN One Media TV 48 Naga. So mag-comment lang kayo doon kasi binabasa din ang nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel.
Makalis ang halawig na panahon. Mahihiling kaliwa, mga tugang. Ang satong mahal na ina. Sa satong pagprosesyon, halik sa katedral. Pasiring digdi sa Plaza, Quezon. Para sa kaunan na Peñafrancia Voyadores Festival, Street and Pilgrims Dance Competition. Gamit ang suanoy na andas. Mahal na ina, sa parehong andas, siya nahubaan mantang pigpuprosesyon sa trastasyon. Pigretiro ang andas na ini, asin rinibayan kandom na andas na gamit tanangunyan. Ini ang ipinagamit sa tuya kan simbahan bilang tanda kan pagpanibago kan satong panuga na maspang atamanon ang pamana ng pagtubod na satong inako. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Mailing tapungon yan. Hindi na po si Suanoy ng andas ni Ina na bit-bit-bit po sa tuyang mga boyador. Sa pagtungod, kan sa taong mahal na ina, sa reviewing stand sa Plaza, Quezon. Ang sa taong mahal na ina, sa pagtungod, kan sa taong mga opisyales lokal, kan Naga. May balon na digdi sa kuya. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Sa pagtungod ni Ina, sa reviewing stand ng Plaza, Quezon. Ang sa iyang imahe, Iyahatod kan sa tuyang mga lokal na opisyal, pasiring digdi sa Plaza Rizal. Viva la Virgen! Nagpapasalamat po kita sa mga miyembros kan Cofradia de San Jose sa paghatod kan sa tong mahal na ina, hali sa katedral, pasiring digdi sa Plaza, Quezon. Viva la Virgen! Ihatod na po ang sa tuyang mahal na ina, digdi sa Plaza Rizal.
anandas papakiinutan kasatong mga lokal na opisyal kanaga na pinapamiyuhan ni Alcalde Nelson Ligacion asin Vice Alcalde Nene de Asis. Kita po nagpapasalamat sa Peñafrancia Basilica Minore na pinapamiyuhan ni Monsignor Noe Bajola sa pagpasuli po sa siyudad ni Naga, kansuanoy na andas ni Nuestra Señora de Peñafrancia. Viva la Virgen! Palakpakan na po ang satuyang mahal na ina. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Palakpakan naman po ang mga voyadores kasatong mahal na ina. Viva la Virgen! Diyos ang magbalos po sa mga miyembros kan Cofradia de San Jose, at saan po out pamanlugod na irimaan manggiraring kita sa pagkatun kiina pabalik sa katedral pagkatapos kan Peñafrancia Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Alright, so ayan po. Salamat po giraray sa Indogamo. So ngunyan, madiretso na po kita. Yao naman po, syempre, sabi nga kasubago, kaibanan na ngunyan. Nahapon na sa tuyang mga contingents. Sa tuyang Peñafrancia Voyadores Street and Pilgrims Dance 2023. Yan nga ni Tin. Perang minuto na lang, magpupuo na or magsisimula na ang satuyang Voyadores Competition. Live na live yan, digdi sa Plaza, Quezon. So yun nga, Tin, na-pwesto na Alright, yan na po, approaching Plaza, Quezon, our contingent number 1!
once again, we would like to acknowledge our contingent number 1, Carolina National High School. National High School. We would like to invite the different head of schools to kindly proceed at the stage here at Plaza Rizal. Thank you. Alright, so Mabalos, contingent number 1, Carolina National High School. At siya mga kaibata pong kiraraysita. So once again, sa tuya pong pinapanguna ng mga school heads, schools principal, our friends from Department of Education, na kung pwede po ibahan po sa stage. O yan, nang sa tuyang first contingent, the Carolina National High School, sa tuyang Voyadores competition. Shoutout mga kataigi kay Pelonio Elor, asin kay Mario Vizcaya na nagdadalang sa tuyang live sa One Media TV 48 Naga. Maraming salamat po. Alright, so once again, thank you very much, contingent number 1, Carolina National High School. So once again, all the school heads, school principal, to please join us here on stage. Ayan sa ito yung mga pag-iriba sa Department of Education, City of Naga. Ayan, so kung pwede po, tingin po kita. Ang mga schools principal, basta ito yung mga participating contingents. Once again, please join us here on stage. Once again, please join us here on stage. Ini po si Antoinette Eduardo, minaimbitar sa Indo na dalanon ang special live coverage kan fluvial procession sa September 16, igdisa na sa One Media TV 48 Naga Channel 48.2, asin sa samuyang official Facebook page, One Media TV 48 Naga. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Life at home is better with Unlimited. So habang kinatamo ang contingent number 2, Unlimited entertainment all the way. Unlimited goes for the family. Unlimited cares to the fams. Oh. Enjoy all these for just 1,399 pesos. Have it all. Get the PLDT Home Fiber Unli All 1399 today. Apply now and have it all. BMEG Premium, ang totoong premium feeds. Premium quality, gawa sa sariwang raw materials sa state-of-the-art feed mills with consistent high quality. Para hanggang 8 kilos ang dagdag timbang ng alaga. Yan ang BMEG Premium. Sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. May problema ka ba sa iyong paningin? May sagot tayo dyan. Naga Optical Clinic with modern apparatus, computerized eye refraction, wide variety of latest fashionable frames, special and custom lenses, contact lenses, at mga sunglasses sa abot kayang halaga. Naga Optical Clinic, complete optical laboratory, eyeglasses made while you wait. Naga Optical Clinic. In life, it's all about performing at 100%, being 100% ready, and having 100% confidence or nothing at all. That's why when it comes to fuel, it's the new and improved Shell V Power for me. Shell V Power cleans, protects,
and restores engine performance drive after drive. 100% or nothing. I don't settle for anything less. Inipuan sa indong lingkod, si Elaine Parmaorong, minaimbitar sa indo na dalanon ang special live coverage ng fluvial procession sa September 16 sa One Media TV48 Naga Channel 48.2 asin sa samuyang official Facebook page One Media TV48 Naga. Viva Love Your Head! Viva El Divino Rostro! ¡Viva la Virgen! ¡Viva el Divino Rostro! One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angena Trading, presyong maaasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baao, Daet, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peñafrancia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Baduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by Yan, nagbabalik kita para sa tuyang Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Kasabaw nga ni po na ilingtang sa tuyang first contingent, iyo ang Carolina National High School. Yan po, hararayo po ang kada contingent, kaya po
medyo haloy po ang satuyang commercial gap igdita, hinahalata pa po ang gabos na contingent. Kaya para kay Riden Makalik kang kamhay. Yan, taga-suporta pa yan kang kamhay. Halat-halat lang po kita kang satuyang mga contingent. Araw nga po sinabi ni June Delator. Yan, God bless sa satuya gabos. Dapat last negativity lang ang unya nakapistahan. Yan, shoutout kita igdi kay Buena Verly James Manyora, as in kay Jella May Sabenya, watching from Calauag, Naga City. Yan, shoutout sa inyo po. Yan, Tin, shoutout din kila Alex Benemerito, as in Al Noel Asis. Thank you so much po sa pagantabay. Yan, masunod na po ang satuyang Naga College Foundation, ang satuyang second contingent. Yan, Tin, nabanggit nga ni Kasubaago, nakadakol, ay, naigongon yan, baagong mga nagbali digdi sa Voyadores competition and saro na dyan ang NCF or Naga College Foundation. So talaga namang aabangan ini kang mga paradalan igdi sa Plaza Quezon, asin sa live coverage kang One Media TV 48 Naga. And then sa live po din ang One Media TV 48 Naga sa satuyang YouTube channel. So yaw naman po sa General Luna Street ang ikaduwang contingents. So di po umaaloy mga kaibanan po dito kaibanan sila dito sa Plaza Quezon. So habang ginaalat na po ang satuyang contingent number 2, so once again, the Peñafrancia Fiesta 2023 would like to thank our sponsors. Yan po ang satuyang second contingent, kumailing po nindo. Yan po ang Naga College Foundation. Yan, Rick, pasalamatan niya to ang satuyang mga live viewers, hindi sa satuyang Facebook Live, as in sa YouTube Live na One Media TV 48 Naga, as in sa satuyang mga paradalan, igdi sa Plaza Quezon. Maraming salamat po sa indong pagantabay. Yan, Tin, kadakol nga ng paradalan igdi sa Plaza Quezon, talagang dinudumog. Tatulong taon man talagang nawara ining Voyadores competition. So ngunya nagbabalik na ang Voyadores competition, kaya aabangan talaga ini kang satuyang mga paradalan ngayon na hapon. Yan, shout out man kay Alex Benemerito, Sir Al Noel Asis, kay Ma'am Panky at kay Ma'am Raquel po. Maraming salamat po sa itong pag-aantabay. Yan, shoutout kita igdi kay Zazul Weta Gomez, as in kay Aida Osea na nagdadalan sa satuyang Facebook Live. Thank you so much po. Yan, haranin na po ang satuyang Naga College Foundation. Yan, Tin, inaabangan ining Naga College Foundation, ang contingent number 2. First time nindang magsalig di sa Voyadores competition. Nandiling-hiling taman sa comment kang mga paradalan sa live kang One Media TV 48 Naga ang suporta para digdi sa contingent number 2, ang Naga College Foundation. Contingent number 2.
Sa bago po, nainod po ang satuyang Carolina National High School sa satuyang Voyadores Parade. Pero atyan po, mapailig man po sila ng exhibition kaya abangan tayo niya to ang iba pang eskwelahan. Shoutout kita kay Kurt Manansala, asin kay Darius Ferrer Angeles. Maraming salamat po sa inyong pag-atabay. Ayan na po ang Naga College Foundation. Ang baguhan ay sa tuyang Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Kung may ignoring sa tuyang mga estudyante hindi sa NCF. Yan, makukulay na bado para sa ilang mga dancers. And of course, wala po katang 305 live viewers sa tuyang Facebook page. Nasa 319 live viewers sa tuyang YouTube channel. Shout out mga kataimang kay Shin Hansen. Yan, na isumaro man sa tuyang pagsilibrar pagkapistahan sa Naga City. Nasa magduwa pa lamang po kita kayang Voyadores competition. Ito po kitang 8 contingent po sa tuyang aktibidad po niya ng hapon. Mapailig po sila at Chad sa ilang mga exhibition skills sa Voyadores Festival Street Pilgrims Dance Competition. Shoutout po kita kay Shasi Vargas, Happy Fiesta Naga City, sabi niya. And of course, kay Arnulfo Azudea, Diyos ng marahay na hapon po sa ito. At kay Josh Renz Red Alpe, shoutout na po sa Manzano and Alpe family. Thank you po sa ito pag-atabay sa tuyang live. And of course, kay Mark Marvin Esplana Pida. Thank you po. And of course, mahali kay LV Vargas Alexa Lehan. Shoutout na po sa ilang mga katrabaho. Yan, nagdadalan na po sa ilang yan. Thank you po sa ilang pag-atabay. Sumaro man sa tuyang kapistahan si Darius Ferrer Angeles. Happy Fiesta na po sa tuyang syudad na Naga. Yan, maraming salamat po. And this is the Naga College Foundation. Comment po kamo kan sa inyong mga inaabangang eskwelahan po. Po, salamat po na sa tuyang Voyadores Festival Competition. Happy Fiesta naman po, Ma'am Emmy Refugio de Mesa. Happy watching manda kay Salve Rocky. Salamat po. Wala po katang 326 live viewers po sa tuyang official Facebook page, the one Media TV48 Naga LC. Dakulo na po ang nagdadalan sa Satuya Iti sa Plaza Quezon. Naglimpoy-limpoy na po, magayon na po magdalan iti ng live sa Plaza Quezon. Sa aga po, abangan po dito ang 13th Military Parade. Gaganamot paman po yan iti sa Plaza Quezon. Sa Sabado po ang fluvial procession ni Ina. Shoutout na kay Julia Buena. Asin kay Jonaline Nolan Olito King na mga supporters ng Naga College Foundation na maiiling dito sa tuyang screen. Ngunyan. Shoutout man po kay Josh Bongkat at haliman kay King Alcomendas. Shoutout na kay Joseph Fajardo. Thank you po sa inyong pag-atabay. Of course, kay Cyrene Belayo. Thank you po. Comment lang po kamo. Babasahan na po yan na raan dyan. And kay LV Vargas. Halip pa ulit kay LV Vargas sa Lehan. Shoutout na kay John Leonard. Thank you po sa inyong pag-atabay.
Nagilari po ang satuyang contingent number 2, Naga College Foundation. Ano po yun, sir? Sagad na po yan. Iya po. Sa aga po, abangan ang 13th Military Parade mapon po yan. Alas 7 ding aga. Kaya po niya ako magpupunta sa Naga. Magdala na po pong waiting sa Plaza Quezon sa aga. Ngayon po, sa tuyang maging Military Parade. So, pwede nito suportahan ang sa hanggang mga eskwelahan. Yan, hali kay Darius Ferrer Angeles. Yan, thank you so much po sa pag-appreciate ka sa muyang live coverage mo niya nakapistahan. Hali pa yan sa Bataan, Batangas City. Thank you, Sir Darius, sa pag-antabay dito sa One Media TV 48 Naga. Thank you so much po sa gabas po na nag-comment sa tuyang live ko niyan hapon. Shout out kita hindi kay Crystal Bianca Camara, kasi kay Buena Verly James Anjora. Digdi sa Plaza Quezon, contingent number 3. Yan ang aning mga tuga. Ang satuyang contingent number 3, Naga City School of Arts and Trades.
And that's our contingent number 3. The Naga City School of Arts and Trades. Pasunod na po sa tuyang contingent number 4, ang Camarines Sur National High School. Shoutout kita kay Andrea Transona as in kay Odon Lovenario. Thank you so much po sa inyong pag-antabay. First sa tuyang live audience dito sa Plaza, Quezon. Thank you so much po. So once again, thank you very much, contingent number 3, Naga City School of Arts and Trades. Muli naman po approaching Plaza, Quezon, contingent number 4. Ito yung contingent number 4, the Camarines Sur National High School. Shoutout kita kay Ariel Castillones. Dalan sa tuyang live ni Hannah Rose Pablo na sa mga supporters ng Kamay ni Daddy Chess. Shoutout na kay Shem watching from Cararayan, Naga City, kay Emily San Vicente nag-aantabay sa tuyang live. Again, kung nadadaw po nito ang Kurahaw asin suporta kan sa tuyang mga supporters sa Camarines Sur National High School. Maraming suporta kan sa tuyang pang-apat na contingent. Pagdangog ka na ang hiyawan ng mga supporters kang Kamahay. Diba, shoutout na muna si Aris Belen Envio asin kay Shara May Malinis sa Estrella. Thank you so much po sa inyong pag-antabay.
Camarines National High School na talaga talaga pagsuporta ng mga live audience sa Plaza, Quezon. Shoutout to Chon Olivan Bacordo as kay Ann Azuala Ragos. Sa Plaza, Quezon, contingent number 5. Yan ang mga tugang ang satuyang contingent number 5 ang Naga Central School. Contingent number 5, the Naga Central School 1. Chiquitico, for shoutout na kay GM Kibran, as kay Angie Pedro Arcela, naka-atake sa kuyang Facebook live, tapos kay Sherry Province Yard. Nagdadala na sa kuyang YouTube channel. Magayon-gayon po ang satuyang panahon ko niyan. Dahil na po masyadong mainit. Kaya magayon na para sa mga paradalan sa satuyang contingent ng mag-variety era chan.
So once again, this is the contingent number 5, Naga Central School 1. So habang palabas po ng Plaza Quezon, ang contingent number 5. So once again, Naga Central Schools 1, mabalos po sa ilo. Sa ito iba pong ina-acknowledge, the Assistant Principal of Camarines National High School, we have Ma'am Melissa Bobos, thank you very much. Principal 1, Can Julian de Meliton. Elementary School, Sir Neil Manao, thank you very much. Siyempre, yung ito po i-acknowledge Ma'am Marites San Delufino, Ma'am Magdalena at Ma'am Lizelle from Julian de Meliton Elementary School. Thank you very much po. Contingent number 5, Naga Central School 1. Sa Giraray, salamat. Contingent number 5. Ngunyan, yan naman po sa Plaza Quezon. Contingent number 6. Ayan, nahihiling ta sa screen ang contingent number 6, Calauag Elementary School. Ayan, pa-shoutout kita kay Agustin Botor de Belen, kay JR Didea, Jerome Cerillo, asin kay Agustin Botor de Leon again. Ayan, thank you so much po sa inyong pag-atabay. Sa iba po, comment down below. Sa mga gusto pa po dito, shoutout na babasahan na po yan, Arachan. Again, this is the Calauag Elementary School.
Calauag Elementary School. Sa Giratay Mamalos, contingent number 6, Calauag Elementary School. Contingent number 7, Julian B. And now approaching Plaza Quezon, contingent number 7. And yan ni contingent number 7, ang Julian B. Meliton Elementary School. Shout out kinatindig di sa mga nagdadalan sa live coverage kang One Media TV 48 Naga, kay April Joy Cantillo, Shi Leonora Rabi, and Mary Rose Huertas Rabi. Salamat po sa pagantabi.
So once again, thank you very much. Contingent number 7, Julian Meliton Elementary School. So once again, thank you very much, contingent number 7, Julian Meliton Elementary School. Po ang satuyang contingent number 7, ang Julian Meliton Elementary School. Siyempre, dahil lang ang satuyang mga contingent ang satuyang dapat pasalamatan. Thank you. Ganyan po sa tuyang i-welcome ang satuyang contingent number 8. Pati ang sa inyong mga parents na talaga namang grabe ang suporta sa inyong mga akin. Kisuksukan para lamang buang video ka sa inyong mga akin. Kaya proud na proud makalas ito yung mga magulang. Shoutout na kay Marvin Mananyangod Olaires at kay Ann Azuela Ragos. Hindi na mahihiligtas sa tuyang stream ang last contingent mo niyan. Ali sa Cararayan National High School.
also, we wish to acknowledge Dr. Jobert Narvaez, the Education Program Supervisor ng DepEd Naga City. Ayan, good afternoon po, Dr. Jobert. Thank you very much po. po yung pangwalong contingent, iyo ang Cararayan National High School. Overall po, may 8 contingent para sa tuyang Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Shoutout man kay May Arana sa Singkay Christine. Dance sa tuyang live. Alright, so Diray, thank you very much. Contingent number 8, Cararayan National High School. So, sa mga tugang sinda po sa tuyang 8 contingents, ngunyan na taon para sa tuyang Peñafrancia Voyadores Street and Pilgrims Dance Competition 2023. So once again, magandang hapon po sa inyo lahat. And welcome sa ating Peñafrancia Voyadores Street and Pilgrims Dance Competition. Siyempre, sa lahat po na yaon digdi sa Plaza, Quezon, Diyos maray na hapon po sa inyo. Sa nagdadalan po, live na live po katawin niya sa Naga City Government Facebook page and YouTube. So, sa mga nagdadalan po, sa mga nanonood po online, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga nasa Visayas and Mindanao, maayong hapon sa inyong tanan. And now, to formally begin, so ngunyan po, madiretso na po kita sa ikalawang parte kang sa tuyang competition. Ngunyan na daw, iyo ang Pilgrims Dance Competition. Kaso bago na ilita sa tuyang 8 contingents, dyan po nagtapos ang sa itang Street Dance Competition. So ngunyan po, para po magtaos natin sa iyang opening remarks, ladies and gentlemen, I would like to request Councilor Jose Perez. Hello. Pagtaong galang sa satuyang matibay na alkalde, Mayor Nelson Legacion, ang satuyang padangat na vice-alkalde, Vice Mayor Nene Diasis, ang satuyang pag-iriba sa sangguniang panlunsod, yawan po dyan si Councilor Oying Rosales, si Councilor Jess Albius, si Councilor Gail Abonal Gomez. And then, kasubago po, yaon si Samuyang ibang pag-iriba, kasubagong aga. Mga opisyales, as in maestros e maestras, kan City Division of Schools, Department of Education, mga miyembros kang Board of Judges, ang sakuyang fellow members kang Voyadores Festival Committee, na iyo sinda Attorney Paul John Barosa, an Education, Scholarships, and Sports Officer kan syudad. Yaon man po si Mr. Allen Riondanga kang City Events, Protocol and Public Information Office. Asin si Dr. Elvin Monroy kang Education Program
Supervisor for Music, Arts, and Physical Education and Health, DepEd Naga. Mga bisita, as in devotees, kansatuyang mahal na ina. Sa gabos, nayaon po digdi sa Plaza Rizal, as in Plaza Quezon. Sa mga nagdadangog sa radyo, as in sa mga nagdadalan sa telebisyon, as in internet, via live streaming. Sa tuya po gabos, Diyos maray na hapon. Pakalihis po ning tulong taon sa irarom kang pandemya, as in por medyo kan mga pinapasunod na health protocols kang panahon na iyan, liwat po niya itong binabalik ang presentasyon kan makulor, as in panuning pagkamuot na ekspresyon kan satuyang pag-umaw, as in pagpapasalamat sa satuyang Nostra Señora de Peñafrancia, ang patrona kan Bicol. At this point, I would like to take this opportunity to pay tribute to Mrs. Amelita Sainz, as in ang samuyang mga amigong kapadian na si Father Dan Imperial, Father Yoyong Gaite, as in ang dipontong si Father Harsha. Sinda po, kabali po ang sa indong lingkod. Iyo po ang inot na nagkonsepto kan Voyadores Festival. Haloy na pong pirang taon na po ang nakaagi. Mas urog ang satuyang pag-atang ning huli tamayo na po ning pandemya. Nainot na nagluya asin dagos na napara digdi sa satuyang syudad. Ano daw taarog kayan kapadangat kita kan satuyang ina? Ano daw dahil kay Divino Nostro asin sa mahal na Birhen ang mga taga-Naga asin ang interong Bicol urog na pinagpala. Ngunyan pong hapon, ipapamati niya to liwat ang satuyang pagrukyaw asin sa paagi ng maugma asin udok sa pusong interpretasyon kan satuyang pagtubod sa mahal na Diyos asin sa satuyang ina. Ang Voyadores Festival sa paagi ng pagbayle asin musika, iyo ang istorya kan saro ng phenomenal na translasyon o pagsungko kang imahen kang inyang Peñafrancia asin Divino Rostro hali sa iyang kapilya pasiring sa Naga Metropolitan Cathedral. Ang Birhen matinir duman sa katedral para sa siyam na aldaw na nobenaryo kan sa iyang mga devotos, mga paratubod, asin mga kahimanwa. Ikasyam na aldaw, siya mabiyahe liwat sa paagi ng fluvial procession via the Naga River, pasiring sa iyang basilika sa Barangay Balatas. Sa satuyang pagrukyaw, asin pagtaong atang, naway mapaugman nato ang satuyang kagurangnan, asin ang mahal na ina. Asin biyayaan manlugod ang satuyang mga jóvenes, mga estudyante, na iyo ang satuyang mga boyadores, ngunyan na aldaw. Viva la Virgen! Viva! Salamat po. Mabalos Councilor Jose Perez, and at the same time, the chairman of the Committee of Voyadores Festival 2023. Ngayon po, sa tuwing tagugon ang mensahe, kang sa tuyang BC Alcalde, may iba, City Vice Mayor Nene Diasis. Diyos marhay na hapon po sa tuya gabos. Inot pagtaong galang,
Pasensya na po, tamagpuon pa po kami kasubagong alas 6:30. Digdiyo sa Plaza. Pagtaong galang po sa satuyang mga pag-iriba, hindi po yaon sa stage, yaon po ang satuyang kinagalangan, namumutan Mayor Son Ligasyon, mga konsyal kang sangguniang panglunsod, mayo man ko ta akong malingawan, takbaka maribayan, Councilor Uying Rosales, Councilor Sani Ranyola, Councilor Joe, riribayan ka na daan niyang co-chairman kang Miss Bicolandia, tadayin mo siya na-mention. Councilor Joe Perez, Councilor Jess Albios, Councilor Gail Abonal Gomez, kasubago po, yaon si Councilor Lito, ang satuya pong First Lady, Attorney Marion. Sa mga pag-iribata po sa DepEd, ang satuya pong mga principals and superintendent, nagdadalan po ngunyan na hapon sa mga bisita. Diyos marhay na hapon giraray sa satuya gabos, asin maugmang fiesta kang Peñafrancia, sa maugmang lugar kang Naga. Excited po ako na pagkatapos kang tulong taon na ibalik na po ngunyan ang Voyadores Festival. Saro po ini sa mga events na namista last 3 years, pagbukas ulit kang Peñafrancia Fiesta. I look forward to the Voyadores Festival because to me it is one of the events where our faith beautifully converges with the merriment and pageantry of Fiesta. Araw po kang nabanggit kasubago ni Councilor Perez, gusto ko mampong taan ning onra ang mga nagpuon kainiyo, nag-conceptualize kainiyong Voyadores Festival, ang Diva Foundation, na kinababalihan po ni Amelita Saenz, Father Yoyo Gaite, Father Dan Imperial, ang dipunto pong Father Harsha, na iyo po ang nagpuon kaito. Asin, nagpapasalamat man po ako na igwa kitang 8 participating contingents, and gusto ko pong magtaon ng pasasalamat and congratulations sa mga eskwelahan, sa mga coaches, para po sa pagbali ninda sa asin presensya nindong yan. Pero dahil po kita dapat magpundo sa kaugmahan tangon yan. Gusto ko pong kung ano ang oportunidad na ini na mag-apo doon, na mas mapaurog tapa asin mapadakula ang satuyang Voyadores Festival. Let us all work together to make the Voyadores Festival one of the bigger and major events of the Peñafrancia Fiesta. Ang saro pong suggestion ko kuta sa satuya sa DepEd, iyo po ang kaibahan ta po ngunyan si Dr. Elvin Monroy, na iyo po ang Education Program Supervisor for Music, Arts, Physical Education, and Health kang DepEd Naga. Asin miyembro po kang satuyang Committee for the Voyadores Festival 2023. Pwede karo kitang makipagtabangan po sa DepEd na i-incorporate in their MAPI curriculum in elementary and high school ang basic dance steps and music of the Voyadores. Kung gabos pong basic education students maaraman and know by heart and soul the rhythm and beats of the Voyadores, magiging second nature na ini sa gabos na kaaki ang nagenyo. Maski sa rungbulan na sana ang preparasyon ta para sa Voyadores Festival, kayang-kaya na, taaram na ang basic steps. Ang pangduwa, gusto ko man pong sa ngaran po ni Mayor Nelson, ang samuya pong tabang, ang samuyang suporta sa Voyadores Festival, financially and morally, ini po termiman itinatao kang sa tuya pong lokal na gobyerno. Ang sarupa po, ang kuta po pag-ako kang Voyadores Festival bilang sarong event na ginigibok ang mga nagenyo para kiinang Peñafrancia
sagud para sa tuyang mga Bicolano. Let us take ownership and pride in our homegrown festival that was born out of our deep faith and our rich heritage. Kung ang ibang lugar, na-mention po kasubago, may Mascara Festival, Sinulog Festival, Pahiyas, Ati-Atihan, Panagbenga, Moriones, kadakol pang iba, dapat maging orgulyo kang mga Bicolano, lalo na kang mga Nagueño, ang Voyadores Festival. Sa tuya po ini, dapat iorgulyo ta. Sana po mag-enjoy kita gabos mo niya na hapon, Diyos marhay na hapon, asin mabalos po sa Sendo Gabos. Thank you very much, City Vice Mayor Nene Diasis. Ngunya sa tuya pong dangugon ang mensahe kang sa tuya pinapadangat na alkalde ka siyudad ng Naga, mayo ba Mayor Nelson Ligacion? Marhay na pagkahapon po sa Tuya Gabos. Viva la Virgen! Dahil na po ako masaro-saro mag-acknowledge sa mga pag-iriba. Nakaduwang beses na po. Alagad, tama po ang sinabi sa bago ni Councilor Joe Perez, ang chairman kan sa Tuyang Voyadores Festival. Ngunya na taon, napigsigundahan man kan sa tuyang matibay na Vice Alkalde, Vice Mayor Nene, tulong taon na dai kita nakadalan nin Voyadores Festival, nin holi sa COVID-19. But after this 3-year hiatus, we are back with the staging of the Peñafrancia Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Mabalos sa satuya pong 8 mga contingent schools for participating and helping add more color to our celebration of the Peñafrancia Festival. Kaya palakpakan ta po ang mga partisipantes. Viva la Virgen! Ang Voyadores Festival. Ang saro sa mga highlight na aktibidades ta na pirming pigahandaan asin pigaan tabayanan kada fiesta. Kung sain ini po sarong street dance reenactment na nagpapahiling kan pag-transfer kan imahin kan Our Lady of Peñafrancia pasiring sa Metropolitan Cathedral. And with this activity, we aim to strengthen all the more our Catholic faith and devotion as Nagueños and Bicolanos to Our Lady of Peñafrancia. Please take note of an important announcement I am making right now, lalong-lalo na sa satuyang contingents. The winner, the champion of this year's Peñafrancia Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition will represent Naga to the Kasanggayan Festival. Mahapot po siguro kamo o ang iba dyan, ano ang Kasanggayan Festival? Simbag, sa kada probinsya, sa kada syudad, sa Bicol Region, may kanya-kanyang festival. Sa madaling sabi, matiripon. Kaya, ini pong Kasanggayan Festival, Festival of Festivals in the entire Bicol Region. Asin ngunya na taon,
Gigibuhon po ang Kasanggayan Festival sa Sorsogon ngunyan na Oktubre 14, 2023. Siyempre, gabos po naggasto kan ma-representar kan Naga, libre po iyan. Kaya, isay daw ang magana. Anong iskwilahan daw ang ma-representar kan Naga, ang makakaduman sa Sorsogon? So our best regards and good luck sa 8 contingents. Viva la Virgen! Viva! Diyos mabalos po. Thank you very much, Mayor Nelson Ligacion. Sa ngunyan po sa pagpadagos, bago po kita magpoon, naka-ready na po ang contingent number 1. Pero bago po yan, sa kuya po ito po sa Indo, ang criteria for judging sa satuyang Pilgrims Dance Competition. For the theme, concept, and ritual, 10%. Performance, 25%. Choreography, 25%. Costume, 15%. Props, 10%. Impact of music and rhythm, 15%, for a total of 100%. And reminder sa ating mga contingents, so every contingent po mga kaibigan, they are allotted 2 minutes for the entrance, minimum of 5 minutes and maximum of 6 minutes for the presentation, and 2 minutes for the exit. Judges, nandun po yung ating timer, nasa harapan po natin. Mga kaibigan, mamaya po, ano ba yung mapapadalunan ng ating mga winners? Please stand by. But right now, it is my honor para introduce po sa inyo ang ating mga board of judges for tonight's competition. Our first judge, took up Masters of Education is Menya Colleges, Masbate City, Philippines. Master of Public Administration at Osmeña Colleges, Masbate City, Philippines. Secretary to the Sangguniang Panlalawigan, Masbate Provincial Capital. Executive Assistant 2 of the Governor's Office, Masbate Provincial Capital. Teacher 2 at Masbate National Comprehensive High School. Masbate City, teaching music, arts, physical education in health, and SPA music and rondalya. Mga tugang, sa ito pong palakpakan ang satuyang first judge sa kuya po yung kababayan, Sir Iris Manaloto. Miss Iris Manaloto. Ayan, ma'am, magandang puno. Welcome po, ladies and Naga. And our next judge, taon-taon na po siya nakakaibahan sa Voyadores. A professional teacher, cultural worker, scholarship of the National Commission for the Culture in the Arts, the first batch of scholars of Bicol Region for the Diploma in Cultural Education 2010. A trainer and choreographer, event organizer, community involvements such as, or sarap po sa mga naging work experience niya, yun po maging kabilang po yung St. Raphael Academy, maging faculty staff, Agom Medical Educational Center, Bangkerohan National High School, Bicol University College of Industrial Technology. Ladies and gentlemen, let's give it up for Mr. Arnel Miranda. And our next judge, a graduate of Bachelor of Science, major in nursing at Immaculate Conception College in Albay. Took up Physical Education Theater Association. Receives different awards such as Outstanding Bicolano Artist, Meritorious Performance Award given by the National Commission for Culture in the Arts Committee on Dance, Hall of Fame Choreographer for Bicol Pastores, awarded by the Department of Tourism, Region 5, Recuerdo Award for Dance by the Department of Education, Region 5, Cultural Center of the Philippine Scholar. Ladies and gentlemen, let's give it up for Mr. Danilo Razo.
this time, our next judge, ladies and gentlemen, is a professor of Mabini College's Graduate School, a retired regional supervisor of DepEd Region 5, a composer and trainer and choir conductor, ladies and gentlemen, Ma'am Merly Fontanilla. Our next judge is born in Jose Panganiban, Camarines Norte. Took a Bachelor of Arts major in Philosophy, minor in English. Took up Master of Arts in Media Studies. Author of 2 books and co-author of 2 books. Composer, arranger, and producer of 1 musical album. Teaches media, communication, visual arts, and performative music. OICD in the College of Liberal Arts, Mabini Colleges, Daet, Camarines Norte. Ladies and gentlemen, our next judge, Mr. Nestor Alagbate. And this time, our next judge, a dance teacher, coach, and choreographer, Bachelor of Cultural Arts in Education in Camarines Sur Polytechnic Colleges, Bachelor of Science in Nursing in Bicol University, Tabaco Campus, City of Tabaco. Local Culture and Arts Director of the Local Government Unit of Iriga City, a dance consultant of Ateneo Blue Bubble Battalion cheerleading team of Ateneo de Manila, the Artistic Director and Choreographer of University of St. Anthony Dance Troupe and Major, the Artistic Director and Choreographer of the Mag Dancers, Iriga City. Ladies and gentlemen, let's give it up for Mr. Rodrigo Salando Jr. And to complete our panel of experts, from Bicol University College of Education, Daraga Albay, Bachelor of Science in Education, major in English and took up minor in History. Master of Arts in Education, major in Speech and Theater Arts. Doctor of Education, major in Educational Management. A graduate diploma in Cultural Educational Scholarship grad from the National Commission for Culture and Arts. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Shirley Maloles. Thank you very much and good luck sa ating mga judges. Kaya eto naman. Now, ladies and gentlemen, mapuuna po kita sa competition proper sa Tuya Dance Competition. Ladies and gentlemen, let's get up for contingent number 1. Yan ang sa tuyang first contingent, iyo ang Carolina National High School. Siyempre, shout out ng kita kay Franklin Boraz, si kay Salvation Orsio, Santo Domingo, as in kay Manuel Pablo. Again, for our first contingent for the Voyadores Pilgrims Dance Competition, iyo po ang National High School.
very much, contingent number 1, Carolina National High School. Ayan, mga tugang ang nainot sa tuyang Pilgrim Dance Competition. Iyo ang Carolina High School. Our grand champion or our first place sa satuya pong competition ngunyan ng pagkabanggi will receive 160,000 pesos plus a trophy. And now, sa tuya naman pong i-welcome our contingent number 2. Ito po ang sa tuyang second contingent, ang Naga College Foundation. Sabi ko kasi bago, ang first runner po makakatanggap ng 160,000 pesos plus trophy. Again, shout out kita kay Jean Tijares, France, Ken at kay Arian de los Reyes. Iba pa si Kurt Manansala. Thank you so much sa inyong pag-antaway sa tuyang live coverage iti sa One Media TV 48 Naga. Again, our second contingent, the Naga College Foundation. Yan, habang naghahalat kita, shoutout mo kita sa tuyang live viewer sa YouTube. Shoutout kay Marites de Jesus at kay Maricel Galicia na nagdadalan man sa tuyang sa tuyang live audience sa Plaza, Quezon. Again, our second contingent, the Naga College Foundation.
That was our contingent number 2 coming from the Naga College Foundation. Sa yung mga winners po natin mga kaibigan, while waiting for our next contingent, our first runner-up will bring home 160,000 pesos plus trophy. Our second place will bring home 100,000 pesos plus trophy. Our third place will bring home 75. Our third place will bring home 75,000 pesos plus trophy. Our fourth place will receive 50,000 pesos plus the trophy. And our fifth place will also bring home 35,000 pesos plus trophy. Our sixth place, 25,000 pesos plus trophy. Our seventh place, 20,000 pesos. And our eighth place, 20,000 pesos plus trophy. And now, let's welcome contingent number 3. Contingent number 3 halis sa Naga City School of Arts and Trades. Shoutout kita tin sa mga nagdadalan live na live sa One Media TV 48 Naga live coverage. Arian de los Reyes and Kurt Nalansala. And sa Satoy Amang Paradalan sa YouTube channel kang One Media TV 48. Shoutout po si Sir Sherwin Arandia and Marites de Jesus. Maraming salamat po sa pagkakali.
much, contingent number 3, Naga City School of Arts and Trade. Sa request na po na muna ang contingent number 3 na kung pwede. Salamat po sa mga sponsors kang One Media TV 48 Naga, Bigs, Don Viajero Travel and Tours, Mama Sara's Lettuce Garden, Noise Cafe, American Ribs, Goldbox Milk Tea and Coffee Supplies, Gary's Cuisine, Saling Manok, Naga City Government, LGU of Camaligan, Department of Agriculture, Camarines Sur, Dad's All Day Kitchen, GRRS Catering Services, AJ Rain Creatives and Pint, Nagayan Travel and Tours, Lemon Residences, Tigers Cafe, NCF Wings, NCF Tigers Driving School, NCF Training Pool, Worlds of Water Naga Branch, Doña Osang Restaurant and Catering Services, Antigua Restaurant, Stronghold Insurance Company Incorporated, Celine Choi Food Hub, Pin Cafe, Jollibee SM Naga, Cocina ni Gail Catering Services, Ariel Alvarez, Cresadi, Tana, Haute Couture, Ruby Touch by Pinky Doll, Frankie Artistry, Madam Julieta Cortuna. And special thanks to Mr. Mario C. Villanueva, President of Naga College Foundation Incorporated, and Mr. Rojan Bautista of PLDT Home Camarines Sur, Ms. Jing Villania of Purple Puppets, Engineer Odelon Remuquillo, and Mr. Robert Hoshan of NCF. Maraming salamat po. Yan ang satuyang fifth or fourth contingent po sa satuyang Pilgrim Dance Competition. Na yun na po ang Camarines Sur National High School. Kaya shout out sa mga supporters kang Kamhay. Hello kay Lizel May Alonzo, AJ Importante Riazon, Jean Tijares, Franz Moncada, Asin Emmanuel Salvador. Thank you po, suporta sa inyong mga eskwelahan. Asin di sa live coverage
kang One Media TV 48 Naga. Thank you so much po. Sa aga po mga tugang, day malingaw na magtutok para sa live coverage kang One Media TV48 Naga sa gigibuhan na 13th Bicol Regional Military Parade. Live na live man Cararayan digdi sa Plaza, Quezon. Padadalan sa Digital Channel 48.2, One Media TV48 Naga Facebook page, as in One Media TV48 Naga YouTube channel. Again, this is the contingent number 4, the Camarines Tour National High School.
was our contingent number 4, the Camarines National High School, na ang daming supporters dito sa Plaza, Quezon. The criteria for judging sa tuyang Pilgrim Dance. Theme, concept, and ritual. Kabali po dyan ang movement, qualities, and expression. Clarity of message and interpretation to dance movement. Iba po siya 10%. Performance, 25%. That includes precision and coordination, fluency, alignment, balance, focus, projection, rhythmic, and spatial interest, 25%. Choreography, 25%. Costume, 50%. Cross, 10%. Impact of music and rhythm, 15%. And the highest possible was score, 100%. And naman, madami sa butas sa tuyang contingent number 5. Now we are done on our 5th contingent for the Pilgrim Dance Competition. Iyo po ang Naga Central School 1. Thank you so much sa gabos na yaon pananggalig sa Plaza Quezon as nagdadalan sa tuyang live sa One Media TV 48 Naga. Shout out kita kay Razid Pinero, Jean Tijares Bryce, Kim Martinez Samar, at Sheila May Soroan. Thank you so much po sa inyong pag-ataway sa tuyang live coverage. Again, abang po sa aga, ang 13th Military Parade, hindi lamang po yan ulit sa Plaza Quezon. As in live na live po sa One Media TV 48 Naga. Again, our 5th contingent, the Naga Central School 1. Of course, salamaton man sa tuyang mga sponsors sa daing sawang pagsuporta sa One Media TV 48 na. But of course, sa labas po na nag-antabay sa tapos na live coverage ta simula katong pita kapuon para sa tuyang Peñafrancia Fiesta 2023 special coverage. Maibigay na pa po kita hanggang sabi na po para sa fluvial procession. And now, once again, let's welcome contingent number 5. Then we have the Naga Central School 1, our 5th contingent for the Voyadores Pilgrim Dance Competition.
Ayan na ang satuyang contingent number 6, ang satuyang Calauag Elementary School. Of course, shout out kay Kate Alice at Paulo Ray. Thank you so much po sa inyong pag-antabay. This is the third to the last para sa tuyang Voyadores Pilgrim Dance Competition.
to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Legacion and Vice Mayor Nelly Diazzi. Yan, ang satuyang 6th contingent, iyo ang Calauag Elementary School. Duwa na lamang sa tuyang hinahalat matatapos na ang satuyang Voyadores Festival Pilgrim Dance Competition. Of course, yan, sa masunod na simana po, madadalan na muli ang satuyang Bukal Season 5 for Juniors and Seniors Basketball. Tama ka dyan, Tin. Live na live man Cararayan sa One Media TV48 Naga. As in sa Oragon Sports TV Facebook page, siring man sa Digital Channel 48.2 ang Bukal Season 5 Junior and Senior Basketball League. Arganiken, Tin, sa Sabado, September 23, malaban ang Naga Parochial School as in ang Amando Cope College. Yun ang first game ta, and then second game yaon ng STI versus Shepherdsville. As in ang alas 3 nin pagkahapon. Four games nakitatin nyo yan sa Bukal Season 5, no? Painit ang bakbakan dyan sa basketball na yan. Kaya tayo po malingaw magtutok sa One Media TV48 Naga, Bidaan Bicolano as in Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. For our 7th contingent, iyo ang Julian B. Meliton Elementary School. Shoutout man kita igdi kay Paulo Rey at Ann Azuala Ragos na nakaantawi pa ng gadi hanggang ngayon. As sa tuyang YouTube channel viewers, iyo sina Julian, as in Maria Aurora Comonas. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Maraming na po kita sa pagtapos ng Voyadores Festival Pilgrim Dance Competition. Again, as 7th contingent, iyo po ang Julian B. Meliton Elementary School.
So naglalay na po. Ayan, abangan ako. Pagkatapos na, hindi makikita na magharapin. At syempre, aaramot akong sisay ang mga gaya mo yun na pagkabati na marepresentar Giraray or marepresentar sa Siyudad ni Naga para sa Kasangkayan Festival. Ayan, good luck. And now let's go back from DJ number 8. Ang satuyang huring contingent para sa bangging ini, Cararayan National High School. Ngayon, team, shoutout kita sa mga patuloy na nagdadalan digdidoy sa live coverage kang One Media TV 48 Naga. Shoutout kay Paulo Rey, Ann Azuela Ragos, Michael Gutierrez, salamat po. Asin sa YouTube man, mag-shoutout kita team kay Julian, Maricel Galicia, Marites De Jesus, and Maria Aurora Quiñones. Salamat po sa pagantana. And sa aga po, iyo po ang satuyang 13th Military Parade. Nagaganap po ng gabi po sa Plaza Quezon as in live na live. Ito sa One Media TV 48 Naga official Facebook page as in YouTube channel. Week saro na lamang para sa tuyang Voyadores Festival Pilgrim Dance Competition. 8 contingent ang nagbali ngunyan na aktibidad na ini as in ang manggagana po makakaaning 160,000 pesos plus trophy as in irepresentar ang Kata City sa Sorsogon. Again, our 8th contingent, iyo po ang Cararayan National High School. Shout out po kay Sir Joril Lopez. Happy watching.
Thank you very much, contingent number 8, Cararayan, National High School. So once again, Diyos mabalos. Ladies and gentlemen, please stand by for the finale presentation of our 8 competing contingents for the 2023 Peñafrancia Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. So kunin na po sa ito yung mga contingents. Contingent number 1, Carolina National High School. Contingent number 2, Naga College Foundation. Contingent number 3, Naga City Schools of Arts and Trades. Contingent number 4, Camarines National High School. Contingent number 5, Naga Central School 1. Contingent number 6, Calauag Elementary School. Contingent number 7, Julian Meliton Elementary School. Contingent number 8, Cararayan National High School. Ladies and gentlemen, again, please stand by for the finale presentation of our 8 competing contingents for the Peñafrancia Voyadores Street and Pilgrims Dance Competition. May we request all competing contingents to please proceed now to the Plaza, Quezon grounds for the finale presentation.
finale presentation once again. Our first place will bring home 160,000 pesos cash plus a trophy. Our second place will bring home 100,000 pesos cash plus trophy. Our third place will win 75,000 pesos plus a trophy. Our fourth place will win 50,000 pesos plus trophy. Our fifth place will bring home 35,000. And our sixth place will bring home 25,000 pesos plus a trophy. And our seventh and eighth place will win 20,000 pesos in cash plus a trophy. And of course, we have our special awards. We will award our best in Pilgrim dance. Will also win 20,000 pesos cash plus a trophy. Our best in street dance, 20,000 pesos cash plus a trophy. Our best in costume and props will win 20,000 pesos in trophy. And our best in music will win 20,000 pesos cash plus a trophy. So once again, congratulations and thank you very much sa tuyang mga contingents ngunyan na taon. Sa mga magurang, mga principal, mga teachers, choreographers, siyempre, maot naman pong pinapasalamatan ang mga tugang ta sa Confradia di San Jose. Maraming salamat po. Every year, kada may Voyadores po kitayaan po sa katabang ta. Thank you. Thank you. Asin mo yata man, Chef, pasalamatan ang Rektor kan Basilica Minore, si Monsignor Nue Bajola, si Riman, si Father Pablo Carpio, sa pagpasubli sa tuya, kan andas, kan sa tuyang mahal na ina, para gamiton mo niya sa Peñafrancia Voyadores Festival. Siring man, sa Rektor asin sa Cura Paroko, kan Naga Metropolitan Cathedral, Reverend Father Aba Florida, sa pagpaonra sa tuya na magamit man, ang imahe ni ina na ginagamit na tuyong perdon asin don procession. Yeah, thank you very much po. And of course, City Government of Naga, headed by Mayor Nelson Ligacion, thank you very much din po. And the Sangguniang Panglusod members, headed by Vice Mayor Nene Diasis. And of course, yung chairman po, kan sa tuyang Peñafrancia Voyadores Street and Pilgrims Dance Festival, Councilor Joe Perez, at siyempre sa iyong mga pag-iriba sa Tumitiba. We have, of course, Sir Alan Leondaga, the head of the City Events Protocol and Public Information Office, Attorney PJ Barosa from the Education Scholarship and Sports Office, and Dr. Elvin Monroy, the Education Program Supervisor for Music, Arts, Physical Education and Health, DepEd Naga City. And of course, syempre, sa tuyang mga amigo sa DepEd Naga, DepEd family, thank you po sa inyong duga po. Sir Jombert, yaon dyan, thank you very much po. Sa mga schools principal, kasi ito yung mga participating contingents, mga teachers, thank you po. Sa mga magurang na naging parte kang propsmen, di ba? Siyempre, ngunyan po ang kinagayon po sa tuyang, naginigibot naman taon-taon, na bako lang mga estudyante sa tuyang participantes, kundi pati ang mga magurang or yaon sa komunidad ninda. Ayan, so thank you po. And of course, Jeff, sa tuyang 8th placer, makakakuha ng 20,000 pesos plus trophy. Ang 7th placer, basically, Jeff, 8th place, sagkod 6th placer, makakakuha ng 20,000 pesos and trophy. Ang 5th placer, makakakuha ng 25,000 pesos. Ang 4th place, makakakuha ng 50,000 pesos and trophy. By the way, Jeff, ang trophy tangon yan, iyo ang monumento ni Padre Miguel de Covarrubias. Kan niyaon mo niyan sa Peñafrancia Shrine. Ang 3rd placer, makakakuha ng 75,000 pesos.
Ang second placer, 100,000 pesos. As in, ang satuyang champion, makakakuha ng 160,000 pesos. And the opportunity to represent Naga to Kasangayaan Festival in Sorsogon. Isay kaya iyan. Good luck sa tuyang mga contingents. Magiging busy ang sa tuyang kampyonado ngunya na taon. Haranin na pati. So once again sa ating mga competing contingents, thank you very much. Carolina National High School, thank you. Naga College Foundation, thank you. Okay, habang inatapaw, nasa ng Carolina National High School. Sinda kaya ba ang manggagana mo niya na banggi? Sa tuyang abangan, Naga College Foundation! Karoon mo yung kunailing na nagbala ang Naga College Foundation. Ngunyan, first time ang Naga College. Ayan, thank you. Naga City School of Arts and Trades, NCSAT. Siyempre, Camarines National High School. Naga Central School 1. Calauag Elementary School. Ay, excited talaga gabos na contingent sa Julian Meliton Elementary School. Siyempre, Cararayan National High School. Sisay ang satuyang magiging kampyonado mo niyan. Abangan ta po yan. After 3 years. Kunya naman po kita. So, di po kita mag-araling ko. May awarding pa po. Ladies and gentlemen, once again, we would like to present to you our 8 participating contingents in their finale presentation. Rostro! Viva el Divino Rostro! Yan mga tugang, habang naghahalat kita
ning anunsyo o resulta para sa Pilgrims Dance Competition. Mag-shoutout muna kita sa mga nagdadaralan sa One Media TV 48 Naga live coverage. Shoutout kay Hans Tyron and Erica De Lima. Maraming salamat sa pagantabay. Sa mga nagdadala naman po sa Naga City Government Facebook page as in YouTube. Ayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Siyempre, Rick, imbitaran ng Giraray niya ang sa tuyang mga paradalan sa Kawat Kang Bukal Season 5 sa Sunday, sa Domingo, September 24. First game, Pasakaw Academy versus Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Public Safety Second game, USI Falcons versus CCPI Wildcats. Third game, NCF Cubs versus Annunciation Panthers. And fourth game, UNC Greyhounds versus Shepherdsville Rams. Live na live po yan ihatid sa inyo kung One Media TV48 Naga as in kang Oragon Sports TV, Liga ng mga Kampiyon. Hali sa Ateneo de Naga Gymnasium. Giraray gigibuhon sa Plaza, Quezon. Oo, ayan. So, maghirilingan po kita sa aga. So we are just waiting for the result. Habang naghahalat po kita kang resulta kang sa tuyang Voyadores Festival 2023, shoutout po niya itong sa tuyang mga paradalan sa YouTube. Sa One Media TV48 Naga YouTube channel, si Ma'am Arlene Vargas na nagdadalan hali sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Siring man sa Brequillo as in Soto family hali kay Dominic Pauline Soto Brequillo. The chairman of the Voyadores Committee, none other than Councilor Joe Perez. And of course, the Peñafrancia Festival, the 2023 Peñafrancia Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson. Happy watching man po kay Sebastian Solare, hali kay Tito Dave Solares. Mayor Nene Diaz. And happy viewing kay Ma'am Elizabeth Encinares. And once again, let us acknowledge the presence of our city officials who are still present here tonight. We have Councilor Joselito Del Rosario. We also have with us tonight Councilor Oying Rosales. And of course, Councilor Jesse Albius. Siyempre, yaw pa magkiraray si Vice Mayor Nene Diaz. And of course, the First Lady of the City of Naga, Attorney Marion Eloisa Legacion. Liwat mga tuga ang nagpartisipar digdi sa satuyang Voyadores, Peñafrancia Voyadores Festival 2023. Iyon Carolina National High School, Naga College Foundation Incorporated, Naga City School of Arts and Trades, Camarines National High School, Naga Central School 1, Calauag Elementary School, Julian B. Meliton Elementary School as in ang Cararayan National High School. And the award naman at yan ang certificate of participation sa tuyang mga contingents. Banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikulan. Ipintakasin ko sa kagamsan, mga palao, kanyang lalang. Sarog na pusog, masulog na salog, marambong, nakapalimutan. Sa aga po, September 15, ihahatod niya sa Indol live na live hali sa Plaza Quezon ang 13th Bicol Regional Military Parade. Siring man ang fluvial procession sa September 16.
Di lang po yan sa One Media TV48 Naga, Channel 48.2, Facebook as in YouTube. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon, ngunyan, ikaanistaran. Shoutout man po sa Mac Mariano Elementary School. Happy Fiesta! Hali po yan kay Ma'am Raquel A. Papa, ang sa indong principal. Thank you so much po ma'am sa imong pagdalan sa One Media TV48 Naga. Shoutout man po kay Sir Clarence Lanzon, as in kay Mr. Mark Angelo Julian na nagdadalan hali pa sa Riyadh, Saudi Arabia. Mayo dyan. Ikukuraw ko sa kagabsan, kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Puso pa, magelo sa pagbabago, nanganan, magayo na syudad ko, Happy Fiesta, Bicolandia! Greetings from Mark Christian Amante. As in shoutout man po kay Sir Benedict Warren Anasio Murfield. Habang naghahalat po kita kang resulta kang sa tuyang Peñafrancia Voyadores Festival 2023, agad ni po ang pagkakataon ninyo na magpasalamat muli sa samuyang mga sponsors. Of course, this live coverage is powered by Life at Home is Better with PLDT Home. Presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. And Jenna Trading, presyong maasahan sa kalidad na mapagkakatiwalaan. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtoto. DMEC Premium, sa totoong premium feeds, mabilis ng paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services Incorporated, Pilipinas Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotels and Resorts, Naga. And syempre kay Ma'am Mavon Brazal, kan Julia. Outdoor advertising for affordable quality printing, call 0917-138-4930. Salamat man po Congressman Gabby Bordado, Tercer Distrito, kan Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City. Naga Optical, Aguila Glass, Carl's Catering, Ako Pico Party List, Joy Style Furniture, Dream Isle Production by Joy Mark Baduya, Jinky Salon and Spa, Digital Graphics Printing Services, NCF Indoor Firing Range, SM City Naga as in Avenue Plaza Hotel. Salamat man po sa Pin Cafe para sa samuyang maseram na pamanggihan. Hali digdiyo sa Plaza Quezon. Time check 7:15 in pagkabanggi mga tugang. Ang Pin Cafe makukuha sa Kilometer 5, Pacol, Naga City. Haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon, ngunyan, ikaanistaran. Banwaan na nasasangigan, mga anak na ay tinalikudan. Shoutout man po kay Ma'am Andisa Labordo as in sa staff kan Gold Box, Milk Tea and Coffee Supplies na makukuha dyan sa Sichai Building sa Morris Street, Naga City. Kung kamo nagbabalak na magnegosyo
ng coffee as in milk tea. Para ka mga nauuso mo niyan. Magbisita na sana po dyan sa Gold Box Milk Tea and Coffee Supply. Kompleto po sila dyan. Barato pa. Siyempre, salamat man po sa Bigs. Kay Sir Don Edgar and kay Ma'am Leia Asuan Edgar kan Don Viajero Travel and Tours. Don Viajero Travel and Tours going the extra mile to optimize their travel experience. Ang Don Viajero Travel and Tours po makukuha sa second floor sa Man Fuel Station Compound, National Highway San Isidro, Pili, Camarines Sur. Padagos man po giraray ang kaurugmahan kan sa tuyong mga kaakian nakabali digdi sa Peñafrancia Voyadores Festival 2023 digdi sa Plaza, Quezon. So before we begin our awarding, let's hear once again our chairperson for the Peñafrancia Voyadores Street and Pilgrims Dance Competition. Igwa siyang mahalagang anunsyong gigibuhon ngunya na banggi. Ladies and gentlemen, Councilor Joe Perez. Good evening. Congratulations po sa Gabos. As of this moment, may deliberations pa po na ginigibo to make everything clear, everything fair, everything is according to what has been decided by each member of the Board of Judges. In the meantime po, I would like to announce na kung kang enot saro lang na prize, special award, ang best in costume and props. Ngunyan po, susuhayon. Dua po ang magiging premyo separately. One for best in costume and one for best in props. Okay, ang po sa Indo. And the mayor's announcement stays na kung sisay man po ang champion, mapasursugon po kita. Marepresentar kita kang Naga duman sa Sorsogon. Ang kalaban ta, 7 probinsya, ay 7 syudad sa kaanom na probinsya. Iyo po yan. May awards po sinang itatao. Asin ang siring ang sabi ni Mayor, kami po, ang city government po, ang masagot kang gasto nindo duman. Madali na po ang final announcement. Nagdi-deliberate po ang 7 judges because the contest has been too close. Asin maugba po kita. Tagabos pong presentasyon, magayon. Nagle-level up po ang Naga Voyadores Festival. Despite the hiatus of 3 years bago po kita nagparalik on the same stage, on the same Plaza, Quezon. Kaya next year po, grabe ang level up. And the mayor is already thinking of adding more prizes next year. Dahil din doon nadangog, the mayor is thinking of adding more prizes next year. Ayan. Okay, halat-halaton na po ang pinaka-suspense na announcement to follow soon. Thank you. Thank you very much, Councilor Joe Perez, the chairperson ng Peñafrancia Voyadores Festival. Sumunyan po, habang hinaalata po ang major award or major winner, sa tuloy na pong i-announce ang mga winners sa tuyang Best in Street Dance, Best in Pilgrims Dance, Best in Music, Best in Props, and syempre ang sa tuyang Best in Costume. So we would like to request our city officials
sa harapan para sa awarding ka mga winners. Ready na? Viva la Virgen! Our best in props Will win 20,000 pesos and trophy. May we request our City Vice Mayor and our First Lady, Mama Marion Ligacion, will now be awarding the winners for our special awards. All right, best in props goes to National High School. May we request the group to kindly receive the award. Best in props, congratulations. Come high. Viva la Virgen! Our best in costume will win 20,000 pesos in cash plus a trophy. Pero baguhan sa Voyadores. our best in costume. Congratulations! Julian B. Meliton Elementary School. Congratulations, Julian B. Meliton Elementary School, our best in costume. And this time, sa tuyan na pong i-announce ang satuyang best in street dance. Music ko na. Sige, excited ako. Best in music. Our best in music goes to Camarines National High School. In receiving your award, please send at least 2 of your members, no, in costume in receiving the award. Thank you. Congratulations, come high. Music. Our best in Pilgrims dance. Street dance. Pilgrims. Anong inutunta? Pilgrims o street dance? Pilgrims dance. Pilgrims dance. Our winner for our best in Pilgrims dance. Congratulations! Camarines National High School.
Congratulations once again, Come High, Best in Pilgrims Dance. Next, special Our award. Best in Street Dance, receiving 20,000 pesos. Again sa Giraray, kung sisay po ang gana, duwang participant po, ha, mag-asaka. Bakong tulo, duwa. Sa Viva la Virgen! Our Best in Street Dance. Congratulations! Camarines National High School! So congratulations once again, Come High. Nagpayat ba kasi Ma'am Tem? Jeff, let's... Nag-deliberate pa kaya ang judges na? So we'll give first the certificate of participation to our competing contingents. All right, so let me read to you the content of the certificate. Peñafrancia Voyadores Festival 2023. Certificate of participation is presented to Carolina National High School for their participation in the Peñafrancia Voyadores Festival 2023 Street and Pilgrims Dance Competition during the Peñafrancia Festival 2023 of the City Government of Naga, held in September 24, 2023 at the Plaza, Quezon. Given this 14th day of September 2023 in the city of Naga, Camarines, Philippines. Signed, Councilor Joe Perez, City Councilor, Chairman Peñafrancia Voyadores Festival, City Vice Mayor Nene Diasis, and Mayor Nelson Ligacion. Certificate of participation is hereby awarded to Carolina National High School. And ayan, syempre, Carolina National High School ang sa indang coordinator. Request naman po. Ang sa indang Voyadores coordinator. Igwa pa ang award aside sa participation. Siya po. Okay. Same citation is hereby awarded to Naga College Foundation. Naga College Foundation. Representative po ng NCF. Thank you, NCF, for the first time. Same citation is hereby awarded to Naga City School of Arts and Trades. Thank you very much, NCF. Thank you. NCSAT. So after po kayo niyan, sa tuyang mga judges at tuyang tawan ng award, Camarines National High School. Come High, coordinator. Picture. All right, thank you very much, NCSAT. Come High. Thank you very much. Same citation is hereby awarded Naga Central School 1. Thank you very much, Come High. Naga Central School 1. Same citation is hereby awarded to Calauag Elementary School.
Thank you, Central 1. Same citation is also awarded to Julian B. Meliton Elementary School. Representative from Julian B. Meliton. Ayan, sa indang mga... Same citation is awarded to Cararayan National High School. So now let's proceed to the awarding of plaque of appreciation and tokens sa satuyang mga Board of Judges. Plaque of appreciation is hereby awarded to in recognition of her expertise as a judge in the Peñafrancia Voyadores Festival 2023 Street and Pilgrims Dance Competition during the Peñafrancia Festival 2023 of the City Government of Naga, held this September 14, 2023 at the Plaza, Quezon, given this 14th day of September 2023 in the city of Naga, Camarines, Philippines. Signed, Councilor Joe Perez, City Councilor, Chairman, Peñafrancia Voyadores Festival, City Vice Mayor Nene De Asis, and Mayor Nelson Ligacion. Plaque of appreciation is hereby awarded to Attorney Iris Manaloto. We also present the Covarrubias Monument as token to Attorney Iris Manaloto. Thank you very much. Dahil nakatuto ka. Same citation is awarded to Sir Arnel Miranda, our good friend. The same certificate of appreciation is presented to Mr. Danilo Razo. The same certificate is presented to Dr. Merly Fontanilla. Same certificate is hereby awarded to Mr. Nestor Alagbate. The same certificate and token is presented to Mr. Rodrigo C. Salando. And the same certificate and token is presented to Dr. Shirley Malones. All right, we now go to the presentation of our major awards. This time we're going to announce our 8th place winner, who will receive 20,000 pesos plus a trophy. Our 8th place goes to, congratulations, Naga College Foundation. Congratulations, NCF. All right. 7th place to receive 20,000 pesos and trophy. Congratulations to congratulations,
Naga City School of Arts and Trades. Sinisigurado na po ang pagbasa sa dito ng surat na sa tabulator. Si Miss Joanne. Sa dito ng surat. And now, our 6th place will win 25,000 pesos plus trophy. Congratulations to Calauag Elementary School. Congratulations, Calauag Elementary School. And now, our 5th place will win 35,000 pesos plus trophy. Congratulations to Cararayan National High School. And now our 4th place, we will see 50,000 pesos plus trophy. Congratulations to Congratulations to Naga Central School 1. And now our 3rd place will bring home 75,000 pesos in cash plus trophy. Congratulations to Carolina National High School. So we have between Julian de Meliton Elementary School and Camarines National High School. Pag inapunta na kaya ang 2nd place, aramtan na kung sisa ang 1st place, di ba boss? Kaya inutan ta po, apo doon ang 1st place. Pero, award ang tainot ang 2nd place. Di ba? Magulo. Viva la Virgen! Alright, we'll be awarding the 2nd place. 2nd place po ha. Malinaw po yan. Our 2nd place will bring home 100,000 pesos plus trophy. Siyempre, itong di maapod, inang sa kuyang 1st place. Maanang iba. Our 2nd place goes to Julian B. Meliton Elementary School. And of course, our 1st place, who will win 160,000 pesos plus trophy. Asin, ma-representar sa siyudad ng Naga, Duman, sa Sorsogon, para sa Kasanggayahan Festival. Congratulations to Ano pa man yan, Jun? Aramtan na. Camarines National High School.
Congratulations, Kamay, asin sa satuyang mga contingents no niya taon. Thank you. And congratulations sa satuya po, Gabos. And of course, we thank the Cofradia de San Jose. Viva la Vida! Viva! Thank you po. Thank you. Mabuhay ang mga boyador ni Ina! City Events Protocol and Public Information Office, thank you po. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusuon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga anak dahil tinalikudan. Voyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition. Yan nga ni po sa 8th place ang Naga College Foundation, 7th place Naga City School of Arts and Trades. For the 6th place, the Calauag Elementary School, 5th place Cararayan National High School. For our 4th place is Naga Central School 1. 3rd place, Carolina National High School. 2nd place, Julian B. Meliton Elementary School. And our 1st place, none other than Camarines National High School. Ayan, Rick, yung Camarines National High School, mag-uwi sila ng 160,000 pesos plus trophy at sila ang magre-represent ng Naga City sa Sorsogon. Ayan nga, natapos na rin ang ating civic and float parade kaninang umaga at ngayon naman ang Voyadores Festival Competition. Bukas po, abangan niyo po ang military or the 30th Military Parade. Yan, Tin, pasalamatan natin ang mga tao behind this live coverage, ang mga commentators, cameraman, at sa lahat ng mga nanood po sa atin via One Media TV 48 Naga live coverage sa Facebook at Mapa YouTube man. At sa lahat ng mga taong pumunta dito sa Plaza, Quezon, maraming salamat po. So aabangan namin ulit ang inyong presensya bukas para sa Military Parade. Again, my name is Rick Puerta. At ako naman po, si Christine Reyes. Dito lang po yan sa One Media TV 48 Naga Peñafrancia Fiesta 2023 Special Coverage. Diyos mabalos po. One Media TV 48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home and presented by Naga College Foundation, home of the champions, leap into the future. Angela Trading, presyong maaasahan sa kalidad ng mapagkakatiwalaan with branches at Win-Win Mall, Grandmaster Mall, Iriga City, Nabua, Calabanga, Pili, Baaw, Dae, Polangi, and Ligao. Gold Glofa Builders, Mr. Nonoy Villafuerte Magtuto. BMEG Premium, sa totoong premium feeds, mabilis na ang paglaki, mabilis pa ang kita. Tres de Calibre Security Services, Filipino Shell. Download the Shell Go Plus app now. Summit Hotel Naga, located at Robinson's Naga Complex, Naga City. For reservations, call 0998-888-7788 or visit www.summithotels.ph. Julia Outdoor Advertising. Call us at 0917-138-4930. One Media TV 48 Naga Peñafrancia coverage is powered by PLDT Home. Brought to you by Congressman Gabi Bordado, Tercer Distrito, kan Camarines Sur. Eternal Gardens, Naga City, a glimpse of heaven on a patch of earth. Naga Optical Clinic, your trusted companion to eye care. Lias Angeles Street, Naga City. Aguila Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. Carl's Catering, the best food catering service provider in the Bicol region since 1990. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Joy Style Furniture, first-class furniture with showroom at Concepcion Pequeña, Naga City, fronting Ago Foundation. Jinky Salon and Spa, located at Sampaguita Street, Naga City Subdivision, Naga City. Digital Graphics Printing Services, located at Orsini Building, Peñafrancia Avenue, Naga City. NCF Indoor Firing Range, the first world-class indoor firing range in the Bicol region. Dream Out Production by Joy Mark Maduya. SM City Naga, Avenue Plaza Hotel. And in part by